We need justice. We need justice. We need justice. We need justice. The state government, we need justice. The state government, we need justice. A.L.F Yorùbá TV. Àyànfẹ́ kí ló dé tọmọ ọba wa ń jagun bí ẹrú tọmọ ẹlẹ́ran wa ń jẹgun tọmọ aláṣọ wa tí ń wà kísà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tá a wà yìí bó ṣe bá wà lá ní ohun ìmáyédẹrùn ohun ìmúdàgbàsókè báàlú àtàláfíà tó péye lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà gbogbo tó lè mú sẹ̀mí ayé wa rọrùn tí ó sì fi rọ̀ wá lọ́rùn wọ̀ọ̀kú ní Elédùmarè adániwáyé ló yọ̀ǹda fún wa lórílẹ̀‐èdè yìí àmọ́ sí ìyàlẹ́nu níṣẹ́ ni gbogbo nǹkan ò ṣe bẹ́ẹ̀ kó lọ geere bó ṣe yẹ kó lọ èmi ti ń bẹ̀rẹ̀ ìbéèrè yìí láti ọjọ́ tó ti pẹ́ pé kí ló fà á ta ló ṣẹ̀ wá ta láàjọ dáríjìnra wa ta fi fìyà yìí jẹra wa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ó dáa bó tún ṣe ń ṣẹlẹ̀ náà mo tún ní kí n gbé yín débẹ̀ lórí ìkànnì A.L.F Yorùbá TV tá a wà yìí gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ ní inú ìròyìn tá a gbé jáde lóòrọ̀ yìí nípa bí àwọn oníṣẹ́ láabi afẹ̀míṣòfò Fúlàní báńdíìtì wọ́n tún ṣe ṣekú pa ènìyàn tí òǹkà wọn ti lé ní 20 báyìí bóyá bíi 24 bóyá 24 àbí 25 wọn là kọ sílẹ̀ àwọn ènìyàn tó tún ní wọ́n ṣe ikú pa ní ìpínlẹ̀ Plateau. Mo ti gbé ìròyìn rẹ̀ jáde lóòrọ̀ yìí ṣáájú àsìkò yìí wípé àwọn ọ̀dọ́ langba àwọn màjèsí tọkùnrin tóbìnrin tarúgbó tómidán gbogbo ọ̀nà túyàyà jáde síta lẹ́yìn tí ìṣẹ̀lẹ̀ láabi ọ̀hún ṣẹlẹ̀ lánàá ọjọ́ 17 inú oṣù kẹjọ ọdún tá a wà yìí lágbègbè tó pè ní Bimpan ní ìjọba ìbílẹ̀ Mango ti ṣe ìpínlẹ̀ Plateau ibi tá ti ṣekú pa àwọn ènìyàn ariwo gè lọ́tún ariwo hè lósì lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà pé wọ́n ń pa wá bá a sì ló lọ tá a wò bọ̀ kò sáré àwọn èèyàn míì tán dárúkọ ju àwọn Fúlàní afẹ̀míṣòfò yìí náà lọ bó lọ wá jẹ́ tí ìran kan ṣoṣo fi wá máa da igba àràn láàmú lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tá a sì káwọ́ gbéra tá a sì mọ wò níwò pé kán máa ṣe bó bá ṣe wù wọ́n ẹ rántí pé olórin kan kọ ni pé tá a bá ní kò kàn wá ó ṣeé ṣe kó kan ni tí ó fi kan ni o wọn ni mo fi ṣe ní kí n gbé ètò yìí kí n gbé jáde àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Plateau ni wọ́n ń kérora lásìkò yìí ṣe mọ̀ pé tí kì í bá ṣe pé ọpẹ́lọpẹ́ Ọlọ́run adániwáyé àtàwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn pàtàkì jùlọ akọnilẹ̀ kárọ̀ àjíire bí yìí ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà tó ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ìdásílẹ̀ ìró ẹkùn nílẹ̀ káàrọ̀ òjìire ó ṣeé ṣe káwọn oníṣẹ́ láabi wọ̀nyí náà ti rápálá wà níwájú báyìí lọ mo sì mọ̀ tán àyànfẹ́ wọn ní bọ́mọdé ọ̀bá tàn á máa bá àrọ́bá tẹ̀ rí bàbá àtàn ni mo kéré lọ́jọ́ orí lóòótọ́ ṣùgbọ́n àti báwọn tàn pẹ́pẹ́pẹ́ kan nílẹ̀ bẹ́ẹ̀ látúbà àrọ́bá tá a jẹ yóò tí kú wa fi yóò gbẹdúgbẹdú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀tàn náà láti gbọ́ nílẹ̀ Yorùbá nípa ìgbésẹ̀ àwọn afẹ̀míṣòfò Fúlàní láti fẹ́ jẹ gàba lé wa lórí látà ìmọ̀ye ọdún sẹ́yìn nínú èyí tí ń fi ṣàpẹẹrẹ tá a fi mọ̀ wípé ìran Yorùbá ò lè forí balẹ̀ fún ìrankíran láyé fábàdà ó ní pé nínú oríkì ìlú kan ìlú Òṣogbo tó gbajúmọ̀ nílẹ̀ Yorùbá wọ́n máa ń kí oríkì ìlú ọ̀hún tá bá fẹ́ kí Ọ̀ṣun nínú oríkì ìlú ọ̀hún wọ́n máa kí Ọ̀ṣun ní ọlọ́wọ́ gbọgbọrọ tí ń yọ ọmọ rẹ̀ lọ́fìn ọ̀fìn gbọ̀nà Ọ̀ṣun gbọ̀nà ọkùnrin géńdé Fúlàní gbọ̀nà agbára Ọ̀ṣun borí ti Fúlàní mọ́lẹ̀ kò jẹ́ kí géńdé Fúlàní lè kọjá ètò túmọ̀ sí wípé ìtàn ni ó tán sọ di oríkì ìwá síbí láti wá pàtàn fún àyànfẹ́ ṣùgbọ́n mo fẹ́ jẹ́ ká mọ̀ wípé àwọn nǹkan ìṣẹ̀báyé kọ̀ọ̀kan tá a ti pa tì nílẹ̀ Yorùbá ó ti ń fìyà jẹ wá báyìí kí n tó padà sápá bẹ̀rẹ̀ ẹjẹ́ ìṣàlàyé tó ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Plateau fún wa mo ti mẹ́nubà fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́ nínú ìròyìn tí mo gbé jáde láàárọ̀ yìí ṣáájú páwọn ọ̀dọ́ langba géńdé tán mojú léjà òrìṣà wọn Yorùbá ní ẹni tó bá mojú obì ẹni tó bá mojú ògún onípa bìdírè wọ́n jáde síta nígbà tí nǹkan tó yíwọ́ táwọn Fúlàní ṣekú pa àwọn ènìyàn wọn wọ́n wá gbé àwọn òrò wọ́n gbé àwọn òrìṣà wọ́n gbé àwọn nǹkan ìṣẹ̀báyé wọn jáde síta ẹni tí báwọn eléyìí kì í ṣe Yorùbá o ìran Yorùbá sì ní nǹkan ìṣẹ̀báyé tó ṣe bẹ́ẹ̀ tó lágbára tó sì lóòrìn dáadáa kí wọ́n lé tá a wá káwọ́ gbéra táwa náà ò ṣe tó yẹ ká ṣe ká gbé ìgbésẹ̀ tó tọ́ bóyá torí pẹ́sì tá a wá gbà ní ilẹ̀ Yorùbá ló ti wá gba gbogbo nǹkan mọ́ wa lọ́wọ́ mo sì máa ń sọ fáwọn èèyàn wa dáadáa pé ọ̀tọ̀ lẹ̀sìn ọ̀tọ̀ làṣà ẹ má dá lúrú pọ̀ mọ́ sápà ká má bàa jìyà mùsùlùmí ni mí ọmọlẹ́yìn Kristi ni mí oníṣẹ̀ǹbáyé ni mí ẹja foríkorí ká fìmọ̀ ṣọ̀kan alágbára àwọn bàbá wa ti bẹ́ẹ̀lẹ̀ Yorùbá wọ́n ń fìbọn jagun ẹ lọ gbọ́ àwọn akọni
sáwọn ní Ògèdèngbé àbí Lísà bí agbègbè àkàlà àbáwọn jàǹkànjàǹkàn nílẹ̀ Yorùbá tán jẹ́ akọni tán ti lọ. Ẹ lọ wò tán wọn á sì máa kọrin kan wípé ọ̀pẹ ìjàyè là bá ránṣẹ́ sí kó wá ròyìn ogun Ògúnmọ́lá tìlú Ìbàdàn gbogbo ìtàn ẹja gbéyẹ̀wò kí náà lò tán fi ṣẹ́gun lásìkò gbà náà. Àwọn nǹkan ìṣẹ̀báyé táwa pàtì ni o tó sì yẹ ká gbé lárugẹ. Àmọ́ bí iṣẹ́ ń ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Plateau tí mo ń fẹnu báyìí kó má bàa ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá lè ní fi ń gbé jáde lójoojúmọ́ wípé a ní láti jígìrì torí pé àwọn wọ̀nyí tán bá pa wọ́n tán láàrin òun. Ẹ má jẹ́ ntàn yóò ṣeé ṣe kó jẹ́ pé ilẹ̀ káàrọ̀ oòjíire ni wọ́n mórí wa o. Mo sì nígbàgbọ́ wípé ilẹ̀ Yorùbá àní fi pàtà burú lágbára lọ́wọ́ adániwáyé kó má bàa wá rí bẹ́ẹ̀. Ó ní gbogbo àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ fi kẹ́ tantan tá à ń fọn rere wípé ẹja jì. Àwọn wọ̀nyí ní ìpínlẹ̀ Plateau wọ́n ń fi ẹ̀sùn kan ìjọba ìpínlẹ̀ wọn ìjọba ìpínlẹ̀ wọn àti ìjọba àpapọ̀ wípé wọn ò ṣe tó yẹ kán sí fáwọn. Oríṣiríṣi ogun láti ẹ̀ ń kojú lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bá a ṣe mọ̀. Àwọn òkè ọya ló ń kojú ogun Boko Haram bẹ́ẹ̀ náà ń kojú ISWAP wọ́n ń kojú ikọ̀ Lákúráwá. Mo mú ròyìn kan wá láàárọ̀ yìí pé ní ìpínlẹ̀ Sokoto ibẹ̀ ni àwọn Lákúráwá yìí náà ti ya wọ mọ́sálásí ńlá Jímọ̀ ibi tá ti kírun Jímọ̀. Wọ́n dáwọn ìmáàmù àtàwọn aṣáájú ẹ̀sìn tí ń bẹ́ẹ̀ wọn ò mọ̀ ń kí tó bí ti mùsùlùmí gidi bá ṣekú pa wọ́n. Mo ti sọ́nù ìròyìn mi tẹ́ báyìí ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ ẹ lọ kàn sí ìròyìn tá a kọ́kọ́ gbé jáde lé nínú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ tó ṣẹlẹ̀ ó wà ní ìròyìn ọ̀hún. Bẹ́ẹ̀ ni báwọn èèyàn ṣe wá ń sọ wípé gbogbo ogun wà nílẹ̀ Yorùbá yìí àwa ní rí ní ìpínlẹ̀ kan táwa mú ogun tí ń ṣẹlẹ̀ lákòókòdùn tá à ní mẹ́nubà wọn afẹ̀míṣòfò Fúlàní darandaran wọ̀nyí. Ẹ dákun iṣẹ́ ìran kan níbẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ni tí wọ́n wá ń dàgbà àrùn láàmú lórílẹ̀‐èdè yìí. A ní láti ṣe àkíyèsí apá abẹ́hùn ká sì jígìrì ní ilẹ̀ Yorùbá ní tó kàn wá jù nù. Àmọ́ tá a bá ní kò kàn wá a mọ̀ kẹni tí ó kàn tí ó fi kàn ni. Mo mú ròyìn kan wá bí oṣù kan sẹ́yìn wípé lára àwọn èèyàn wa tí ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Plateau ó fara káásá iṣẹ́ láabi àwọn ènìyàn yìí. A máa dúpẹ́ wípé àlàáfíà ti padà bọ̀ sípò ó sì ti mórí bọ́. Bẹ́ẹ̀ lọ ni ó sì wá máa ṣẹlẹ̀. Tàbá sì wá dákẹ́ wípé àwọn tó kí ọ̀yá náà ẹ jẹ́ ká máa fira wọn ṣe tó bá wù wọ́n. Lóòótọ́ àwọn náà ń fira wọn ṣe tó wù wọ́n. Ṣùgbọ́n nílẹ̀ Yorùbá sáwọn adarí tàwa náà ṣetán láti dáàbò bò wá irú ìṣẹ̀lẹ̀ láabi tí ń ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ wọn lójoojúmọ́ kó má bàa ṣẹlẹ̀. Ó tiẹ̀ wá lágbára lásìkò yìí ní ìpínlẹ̀ Plateau táwọn ọ̀dọ́ wọn fi ń sunkún lójoojúmọ́ síta. Olójẹ́ káwa náà máa bá wọn gbé ká lè mọ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ẹ̀rẹ̀ ti bí oṣù mélòó kan sẹ́yìn ètò tó ṣẹlẹ̀ ní Agbọ́nrúkúbà ní ìjọba ìbílẹ̀ Àríwá Jos. Ogunlọ́gọ̀ àwọn ènìyàn náà pa síbẹ̀ bẹ́lẹ̀bẹ́lẹ̀ èyí tí Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu tó ṣe àbẹ̀wò síbẹ̀ tó tó fẹ̀sùn kàn rẹ̀ wípé pápákọ̀ òfurufú làárẹ̀ dé tó fi padà tí ò dé ibi tí ṣẹlẹ̀ ti ṣẹlẹ̀. Ìpínlẹ̀ Plateau yìí náà ni o. Ilé máa fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ ní táàmù tó dá wa lójú ni wípé àwọn wọ̀nyí wọ́n ní táwọn olóyìnbó ń pè ní mission àfojúsùn lórí gbogbo ìwà alábi tán wù lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà yìí. Ilẹ̀ Yorùbá ni mo ti jáde ilẹ̀ Yorùbá ọmọ bíbí ilẹ̀ káàrọ̀ oòjíire ni mí ìsìn ní máa dákẹ́ àbí kí n máa wò sùn káwọn àṣẹ bẹ́ẹ̀ sọ ilẹ̀ bàbá mi di tí a fi máa ṣe àtẹ̀mẹ́rẹ̀ ló jẹ́ kí n pariwo síta wípé ẹja dìde o ká gbé àwọn nǹkan tó jẹ́ nǹkan ìṣẹ̀báyé wa ká gbé lárugẹ ẹ fọ̀rọ̀ ẹ̀sìn sílẹ̀ ẹ má jẹ́ ó dá wàhálà lẹ̀ mọ́ ẹja mójútó tó yẹ ká mójútó ká má gbàbẹ̀ yẹ wọlé sí wa lára òní tá à ń gbìyànjú àti sọ. Ilẹ̀ Yorùbá yìí ó dọwọ́ mi àyànfẹ́ bí mo ṣe ń ké tẹ̀tàn yìí ó sì dọwọ́ ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa náà gbogbo àwọn adarí wa bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ àwọn orí adé gbogbo nílẹ̀ Yorùbá ẹ finú kónú ẹ fi mọ̀ ṣọ̀kan ẹ mọ ojútùú sí àbájáde ìṣòro tá à ń kojú yìí. Gbogbo àwọn tí wọ́n sì fi joyè jàǹkànjàǹkàn nílẹ̀ Yorùbá náà ẹni káwọn náà rò dáadáa àìfọ níjòyè àwòdì káwọn lè gbádìí rẹ o. Bẹ́ẹ̀ ni kí gbogbo àwọn tó jẹ́ olóyè jàǹkànjàǹkàn tó yẹ kí wọ́n mójútó tó tọ́ kí gbogbo wọn dìde kan mójútó ká ja ogun yìí lájàyè ká má bàa rápáláwọ àníwá. Wọ́n dákẹ́ díẹ̀ báyìí o ariwo wọn sinmi ni àmọ́ tí wọ́n ń gbèrò látò ti ṣe ìdí rèé táwa ló gbọ́dọ̀ fi sùn tẹ̀tẹ̀rẹ̀. Àyànfẹ́ Elédùmarè ẹ̀yin àgbàlagbà lẹ́lọ́tẹ̀ bọ̀ ẹni ọlọ́gbọ́n kì í sọ̀rọ̀ tán amòye ò sì ní gbọ́ láàbọ̀ máa ṣẹnu tèmi dédé síbí kí n ṣàfihàn fán ibi táwọn ọ̀dọ́ làǹgbà tí wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ gbé nǹkan ìbílẹ̀ tàwọn jáde ní ìpínlẹ̀ Plateau tí ìṣẹ̀lẹ̀ Yorùbá àtàríwó táwọn ọ̀dọ́ bírọ̀m
ní ìpínlẹ̀ Plateau táwọn náà ń pa gbogbo wa ká gbọ́ ká yẹ̀ wò ẹ wá jẹ́ àfisọgbọ́n nú káwa náà fi ṣiṣẹ́ nílẹ̀ Yorùbá tiwa. Bẹ́ẹ̀ bá ti wá wò tẹ́ gbìyànjú láti bá mi subscribe tó bá jẹ́ pé gbà àkọ́kọ́ tẹ̀yìn lélẹ́yìí tẹ́ bá subscribe tẹ́ bá mi like ẹ comment ẹ tó bá mi share rẹ̀ ẹ jẹ́ kó lọ sáàrin ibi tó yẹ kó dé káwọn èèyàn wa kan síra wọn lóṣooṣù ọwọ́ olójàyàn fẹlẹ́dùnmarè lógún ká lè jàjàyè ní ilẹ̀ Yorùbá tá a wà yìí ire àtayọ̀ látò fi máa pàdé o ọlọ́wọ́ bọ́tìnì tèmi ẹ fún wa ní fọ́nrán rẹ̀ káwọn èèyàn wa kan ní ti ṣẹlẹ̀ lóòótọ́ àti lódodo. Hey. We need justice. We need justice. We need justice. We need justice. The state government, we need justice. The state government, we need justice. At this grief moment over the untimely death of 24 innocent persons here in Mangu, on behalf of the Birom Nation, particularly the youth body, I'm presenting our deepest heartfelt condolences. Please accept it from our heart, because we were deeply pained by this dastardly act of terrorism and banditry that was perpetrated last night and also the early hours of this morning here in Mangu. It will interest you to note that I have 2 corpses that were killed last night in Rim. They were killed by another group of these bandits called Fúlàní militias. And so, I could not even go to bury my own, because what has affected my brother, what has affected the entire Magabul nation is much more devastating, because it's not 1 life, it's not 2, it's not 3, it's not 4, and we don't know among these people that have been put to this mass grave this morning, we don't know whether among them will have the Minister of the Federal Republic of Nigeria. Of course. We don't know whether among them God has raised the David of our own time. We don't know, possibly from their own seats, God will raise the champion, the giants that will propagate the good news of our Lord Jesus Christ. We don't know. So it is not just a loss of 24 people. No. It is a loss of entire nationality. And not only that, we believe that even those that are alive are equally grieved by this. Saboda haka yanwa mutane Mangu, mutane Magabul, we must accept and admit that terrorism has already been declared on all of us. On all of us, particularly kuna gomnati. When Governor Jonah Jang was the then governor of Plateau State, you can bear us witness as to the magnitude of the terror we were daily witnessing by this seed of Satan that have already infiltrated and have been hosted by the Fúlàní, extraction. And today, it is in Mangu. And of course, as my brother has rightly said, this is not just Mangu. This is not just Birom. This is not just Irigwe. That even as at yesterday, there was another killing in Irigwe. Somebody was buried. I also buried a young man yesterday. So if you looked at it from the trajectory of this seed of Satan and the monsters that have been allowed to live and to perpetrate this, it is very obvious that they have a target that on daily basis also number of people must die. Not out of natural death, not out of natural phenomena,
but act of terrorism. The sad news here is we've not been allowed to defend ourselves. Nigerians are not allowed to defend themselves. In short, law-abiding citizens in this country are not allowed to defend themselves. But the terrorists are allowed to carry arms and perpetrate mass atrocities. And they will go free. I keep asking this question. If it were Magabul nations that perpetrate these atrocities, I want to believe my brother here may not have been here. He would have been threatened or would have been picked by security operatives. But because the terrorists have been accorded right and power and privilege to kill at will and go and settle at peace. Yangwa, this one is a clarion call. I swear with the God we serve, who is not only in heaven, is not only beneath the earth, is not only on earth, but lives in us, that if we don't unite against terror, we will go into extinction in this kind of magnitude. Let's tell ourselves the truth. Imba mutashiba, imba mu yake tadantiba. Bara mu yake Fulani ba fa mazamu yake yan tada. Because what? Someone that we have been paying with our own tax money has failed to do his duty. Has failed in his statutory responsibility. And therefore, wallahi yangwa, imba mutashiba na gyamuku. Yayi ayoba, jia, we were having it in Riom. Even this morning, 2 are being buried in Riom. And the time of the attack was not far. That one was around short minutes to 10. This one was around 12:1. The same individual, because they have already, shared themselves in strategic locations and everywhere in this state. Nobody is safe. Nobody is safe. Now, can you imagine? Sometimes ago, sometimes in February, March, up to June, terrorists have been brought into the state. And some of them are from Chad, from Mali, external forces who were brought by the internal Fulani we had taken to be one of the settlers on the plateau. One of the settlers on the plateau. But they have brought their kinsmen who have joined force with the existing bandits that are on ground and came and perpetrated this. Because what? Ba Fulani zai tashi daga Chad ko daga Mali to come and carry out this heinous act. He doesn't know what way is called Mangu. Neither will he know where is called Njwak. Har ma yazo wannan location din. Binper yes. Community. They can never know because they are not spirits. They are human beings like us. Someone has brought them. And the person that brought them, the person that sponsored them, the person that has the responsibility of guaranteeing the safety of these people have failed. They are all party to this terrorism. Gaskiya kenan. But Fulani, ba mu ce dukan ku ba. But ku wanda kun riga kun subscribing to terrorism. Hakkin mu ne to defend ourselves. Hakkin mu ne to be alive. And for us to be alive, we must adequately defend ourselves. Therefore, yangwa, ina gaya muku, we must become united. We must unite. Because terror din nan ba, bai san magabul ba, bai san biron ba, bai san gas ba, bai san bahaushe ba. That even the Hausas are also not spared in the hands of these bandits. They are also not spared. We must also understand that. So, about the hacker, every Nigerian, both the Yorubas that have been disturbed by this same group, the Igbos, whose forest has been taken over by this same group, on the plateau, our communities, our lands have been sacked,
And they are currently under the occupation of this same group. In Taraba, in Benue, in Kebbi, in Zamfara, all over this country, except in Maiduguri that we know Boko Haram is the one in charge. But all other states that have been affected by this terrorism is in the hands of the Fúlàní and Fúlàní. So we must unite. We must bring an end to this. If we rely on security that have not yet addressed this matter, then we'll continue like this, because the highest thing they will do is condolences and call us for peace meetings. An taba yin zaman lafiya, waya yi zaman lafiya da terrorism. Dan ta'adda sai a zona wai ana dialogue da shi. If that happens, it shows that security have already demonstrated their weakness, that the situation is beyond their capacity and capability, and therefore we have to look inwardly. Na ransa muku da sunan Ubangiji, in ba mu tashi ba yanwa. Imagine da mun tashi da yanwa din nan ba a kashe su a ranar ta yau ba. Because the bandits would have left the state, or they would have been shown a way to where they deserve to be. That is hell. That is hell. So we are using this opportunity to call on government, to call on international communities, that there is ongoing massacre, mass atrocities and genocide on native inhabitants and law-abiding Nigerians, particularly here on the plateau, here in Mangu, in Riom, in Bassa, in Barkiladi, in Bokos, and all other affected local governments. So da haka yanwa, we are appealing, please, mu hada kai, ko an kashe mu, bara mu raunana ba, because we are serving a living God, and He is with us. But damana da mu ba, shine har wa yau mun ki mu tashi. Na ransa muku, da mun tashi, ai Hausawa sun tashi ai. Ko ba haka ba? Har ma sun sa kungiya wanda za ta coordinating tashiwansu against these bandits. Why are we still folding and we ji coming arzikin kan da ka tara na giya maka, bandit ma yana so ya hitting the bigger one among us so that it will weaken us. Saboda haka, let's save Plateau, let's save our land, let's save ourselves, let's save these unborn children that we are trusting God the choice to take over from us. In ba haka ba na giya muku, they are killing a generation that is coming forth, that is coming after us. And therefore baran cimu da magana ba. But of course I'm telling us, yanwa, ku karbe condolences namu from the Bureau nations. A.L.F. Yoruba TV.